Ja, dann denke ich mal, da können wir langsam loslegen. Jetzt mit Cloudpunk Nummer 4. So, und ich mache auch gleich mit der Flamme wieder mit an. Juhu. Und wir setzen einfach mal fort. Ich hoffe, ihr hattet alle ein schönes Weihnachtsfest. Und ja, es ist alles einigermaßen so verlaufen, wie ihr euch das erhofft habt. So, hole eine Ladung im Cloudpunk Hauptquartier ab. Dann werde ich auch das gleich mal tun. Oh. Was? Farmer? Farmer? Okay, wollen wir den Quatsch machen? Mann, hey. Hey, I know you! You're Cloudpunk! Schraus mal. No, I'm Rania. I work for Cloudpunk. Who are you? You don't remember? I'm from Vince. We spoke. Maybe you don't recognize me. We can't take our mask off. I remember. Why are you here? Please, you need to help us. They are trapped. No one can get to them. All right, calm down. What happened? There was a storm. We sheltered in a cave, but it was no use. We had no choice but to follow the tunnels. Up and up we climbed to escape. The frost chased us like demons. We were separated in the darkness. I think my brothers and sisters climbed an old vinculum into a different part of Navalis. You climbed all the way from the vents to the city? We were trapped. The only way was to climb. We did not want to shelter in the city, but we had no choice. It was so dark inside the superstructure, it is impossible to get your bearings. So what do you need from me? Please, find them. Help them get home. They may be trapped, lost. Okay, how? I don't know. It'll be near coal ducts that flow into the city. Somewhere near a construction site, probably. That is all I can say. Can't we go back the way you came? No! It's frozen solid. The cold winds would strip the skin from your bones. There is no way back. If it's really that bad, do you think maybe your friends... In the vents, we do not lose hope till we find the bodies. We are a hardy people. We do not give up easily. I hear you. I'll try to find them. It is all I can ask. What about you? I don't know anyone else in the city. There's nothing for me here. I'll go back to where the world makes sense. Even with the storms? There are kinds of storms here too. Different, but just as deadly. Camus, are you there? Did you hear what the moisture farmer said? Yes, near cold air ducts. Did you find some? No. Could you search the database for abandoned construction sites below Midtown? Searching. There is a walled section west of Caledon with heavy construction. I'm adding a nav point. On my way. Finde die vermissten Feuchtfarmer. Ja, dann werde ich jetzt erstmal dahin machen, weil die brauchen dringend die Hilfe. Und ich glaube jetzt nicht, dass das Paket so super eilig ist. Ach, wieder mit der Maus. So, also. Nee, ich fahre mal eins weiter. Okay, ich muss so oder so rum.
machen, wenn es unseren Charakter gar nicht gäbe. Aber ja, es klingt nach einer Nebenmission, aber dennoch. Linksabbieger, auf jeden Fall schneidet er mich hier. Also die StVO wird hier definitiv nicht berücksichtigt. Also die europäische StVO, das ist hier alles kreuz und quer per Zufall. Okay, cool. Ich knall immer zu oft mit dem Auto irgendwie gegen, das ist aber nicht so toll. Laststahl-Stoßstangenfahrzeug, okay. Hey, driver 14FC, you can't be bumping that Hava around the city like that. You're gonna have to hit a repair station. If the damage gets worse, I can't get you out of the standard Cloudpunk Hava damage penalty fine. Vielleicht wird es Zeit, dass das Ding wieder geklaut wird. Gehen wir uns mal was einsammeln hier. Wenn es ja schon ein paar Lochkarten gibt, dann sind wir hier bei der Baustelle. Eingesammelt. There is a security door. I can hear people inside. Can it be them? Maybe it is giant rats. What if it is giant rats? I'm opening the door. I am worried about the rat possibility. Oh God, it's open! Someone found us! I don't believe it! Me neither. You're from the vents? Yes, the door would not open. We banged and banged on it. People just walked past. They thought you were rats. They treat us with such disdain. No, literal rats. It's a real problem in the city. I see. Well, thank you for finding us. We owe you everything. Will you go back? Yes, but may we go to a bar first? Is that the word? I haven't been in the city for a long time. You both look like you could use a drink. Take this for your help. I don't need... Please take it. Thank you. Good luck getting home. Cora bless you, Cloudpunk. Ich glaube, diese 100 Limes, wie sie sich hier nennen, die können wir gleich mal für die Reparatur des Hovers investieren. Finde eine Werkstatt zum Reparieren deines Hovers. Ja. If you or anyone you know has augments infected by the virus COVID 2.0, you must inform CorpSec immediately for a mandatory surgical firmware reset. Schauen wir mal kurz rein, wie der Zustand... Nee, Inventar will ich jetzt nicht. Rot.
Ah, okay. Das ist dann nicht mehr ganz so toll. Oh ja, so hier. Werkstatt so ein bisschen entfernt. Auch zum Bremsen ganz gut. Gucken wir mal, was so eine Reparatur kostet. Was mich interessieren würde, ob die Reparaturkosten bei jeder Werkstatt dieselben sind. Also real, im reellen gesehen wäre das ja nicht der Fall. Aber hier im Spiel wäre es möglich. Weiß nicht, wie reell das Spiel ist. Schauen wir uns mal kurz auf die Map und gucken, wo wir was finden. Ja, gleich mal. Weil, wo ich das Test gespielt habe, ist es nämlich so, dass wenn der Server einen gewissen Schaden hat, dann fliegt es nicht mehr so vernünftig. Wir sehen auch oben, wir haben schon Riss in der Scheibe und ja, es ist alles nicht so schön. Und vor allem, wir haben ja auch noch die Luxusvariante hier uns geholt, ne? Also. Parkplatz? Moment, ich muss die andere Ansicht machen. Wieder mit Maus hier, dann ist okay, wunder, wenn ich irgendwo gegenfliege. Hey Kollege! 340, ja okay, komm, das Neonspur ist in der Stadt für den nächsten Neonspur, das Neon ist. Was haben wir hier? Mit diesem Plastikstoßstangen können wir mehr Beulen in andere Hochhaus und einige Gebäude machen. Oh ja, das bauen wir mit ein, das wollen wir bestimmt brauchen. Oh yeah. So, Errungenschaft freigeschaltet. Läuft sauber. Ja, okay, wunderbar. Und eine Stoßstange bitte Yeah, ordentlich we'll dran see. bauen. Retro-Antenne, ne danke. Gelbe Spur. Das ist eine Neonspur. Ach komm, bau ein. Yeah. So. Wenn wir schon mal hier sind. Ach, dann hat das wieder... Ah, okay, das rote Licht ist weg. Okay, dann haben wir jetzt wieder ein hellblaues Licht im Hintergrund. Stoßstange sieht man... Oh, doch, da sieht man was. Die war vorneweg noch nicht so dran. Also wir haben jetzt hier einen Rolls Royce mit Bullenfänger. Das ist meine Kombination. Also ja, definitiv. Das nehme ich doch gern mal mit. Ein Rolls Royce mit Bullenfänger. So. Wieso ist es immer noch kaputt, hä? Wieso ist das... Ich denke, du hast es repariert. Jetzt haben wir es. So, und ich hätte gerne rote Rücklichter, pinkfarben Rücklichter und dann mal bei roten Rücklichtern. Ach, und dann wird es wieder hier hell. Ah, okay. Immer umsonst, aber gut. Jetzt sehen wir hier nochmal diese Stoßstange ist jetzt dazugekommen. Wer nochmal zurückschauen möchte, ich habe ja nochmal einen Clip gemacht, wo wir uns die ganzen Fahrzeuge angeschaut haben, die alle zur Auswahl standen. Und da hatte das Fahrzeug auf jeden Fall nicht diese Stoßstange. Also es verändert sich wirklich optisch auch was dazu.
jetzt haben wir wieder eine hellblaue Leuchte. Oh, Control ruft an. Hey, 14FC, we did a status check on your vehicle performance and it's running clean as a Spire sky. Hm. Look after your Hava, she'll look after you. That's what I always say. Ja, ist so. Good work, kid. Oh, nochmal 100. Okay. Gut, ich hätte mal jetzt endlich das Kaufen von der hellblauen und der roten und dann... Ne, der hellblauen und dann wieder zurück zur roten. Hätte ich mal sparen können, aber... Gut. Wieder ein voll funktionales Over. Und der Riss oben in der Scheibe ist auch weg. Und ja, es ist so, wenn du auf dein Auto achtest, dann achtet auch dein Auto irgendwo auf dich. Ist nun mal so. Und was ich nicht so verstehen kann, wenn dann Leute kommen, so sagen, ja, aber können Sie mir das so und so einbauen? Und ach, geht das denn nicht günstiger? Natürlich, man ist immer an der Suche danach, dass man etwas Günstiges für den Kunden findet. Aber wenn der Kunde sich dann auch noch so beleidigend schwert daran, dass das, was man schon rausgesucht hat, für ihn die Zeit investiert hat, dann scheiße ist. Ja, dann, ja, oder wenn er mit irgendwelchen Selbstbau-Ebay-Teilen kommt, ja, und ich soll dann den Kopf hinhalten, wenn das irgendwann nicht funktioniert. Nee. Ich hatte auch eine Zeit lang so für mich gedacht, ja, okay, warum kann man das nicht so und so einbauen, warum geht denn das nicht? Das hat seinen Grund. Und ganz ehrlich, also, wenn ich sage, hier, ja, ich habe hier was, kannst du mir das einbauen und du übernimmst auch die Garantie dafür? Ich übernehme die Garantie für etwas, was du mitbringst, ja? Das verstehen wir uns richtig. Klingt blöd, ne? Mr. Anderson. That is a strange name. I think it's an old name. Maybe the package will be for an old man. We'll find out soon. Let's find this Anderson Tower. Okay. There are so many more people like me here than back at the plateau. Here in Nivalis, does that make you feel less alone, Camus? I don't know. A lot of the automata do not have good jobs. That wasn't so different back home either. The agriculture automata didn't even get breaks. They just worked in the fields 24 hours a day. Yes, but they would always tell me how lazy I was. Maybe that was just a way for them to feel good about what they had to do. They didn't have to work there. They could have worked at the mine. Not much of a choice, though, right? I wouldn't want to do either of those jobs, would you? No, but the automata here in the city are different. I think they laugh at me. When did they laugh at you? All the time. When we refuel, when we park, when we have the windows cleaned. I have to interact with them, and I always say the wrong thing. I feel the same, Camus. We don't fit in here. Not yet. The way we speak, our attitudes, it's obvious that we're from a small town. They can just tell by how I walk around. On the streets, they're all looking straight ahead, but I'm always looking up at the towers and the clouds. They are very big. They are, Camus, but I'm not thinking about the buildings when I look up. I'm thinking about the people in them looking down on me. Well, that's what it feels like for me. The automata here look down on me, too. It's okay, Camus. At least we're alone together. Interessant. Die KIs pöbeln untereinander. Oh, was Neues. Haha, ich habe mehr Rechenleistung als du. Haha, dein Besitzer upgradet dich nicht. Das wird ziemlich spooky irgendwann. Ah, du bist nur das alte System. Gott, wenn die ganzen Apple-Phones untereinander sich gegenseitig dann blöd machen. Ah, du bist das Modell des vergangenen Jahres. Get 20%
Aha, das wird mit dir auch morgen passieren. Aha, dein Besitzer hat nicht genügend Geld, dich permanent zu updaten. Klingt irgendwie schon scheiße, ne? Weil dann entsteht auch noch so ein gewisser Zwang dann gegenüber dem Besitzer. Wenn dein Auto dir sagt, andere Autos haben mich geärgert, willst du mich nicht mal irgendwann mal neue Teile irgendwie? Ne? Meine Scheiben sind schmutzig. Oh, ja. Hinter mir. Jetzt wird's interessant. Ah, jetzt kann ich dorthin, wo ich mal war. Um einen der eigenen Produkte aufsteigen jetzt. Hier fliegen wir durch. Jetzt hier lang, jawohl. Und ich möchte auch wirklich für Evelyn weiterhin diese Lochkarten finden. Parkplatz, ich komme. Jetzt ist dieses Holo. Dieses Kraftfeld. Nee, das Kraftfeld ist noch da. Und ich kann nicht durch. Hey, ist wieder. Hallo, Sie. Ein Kraftfeld hält mich auf. Klingel. Ah, okay. Hello? Who's there? I'm delivery driver 14FC from Cloudpunk. No. Nope, we can't let anyone in. You will have to go away. No, I need to deliver this package to Mr. Anderson. Is he there? I am Mr. Anderson. Great, come get your package. I may not be the correct Mr. Anderson. Well, how many of you are in there? Anderson Financial has 2,000 employees. And how many are called Mr. Anderson? 1,000. Ooh. What? Wait, are the other 1,000 called? Miss Anderson. Of course they are. What a mess. Look, can I come in, or? Yes. Opening entry for driver 14FC from Cloudpunk only. Hier steht gerade einer da, weil hat er gerade Raucherpause. Das wird genial, wenn in der Firma... Ja, Mr. Anderson hat heute Mist gebaut. Welcher? Ach so, Moment, wir müssen vorlesen, wann er geboren wurde, um es genauer klassifizieren zu können, weil es ja heute auch mal doppelte Vornamen gibt. Oh, weia. So what's the deal here? You're all family? No, we all work for Anderson Financial. We just happen to have the same name. Yeah, what a weird coincidence. Is there anyone else I can talk to here? Anyone who's not an android? No. Well, I'm going to give you this package then. Your name matches the tag. That's close enough for me. But what if I'm not the correct recipient? Don't you want to know what's in the package? Perhaps we can open it and see if it has any further instructions. Good idea. So, let's see. I just rip this flap and... It's a comm, but a really, really old one. I think this one won't even connect to the nets. There's a video on it, though. Maybe the video will tell us which Mr. Anderson to give it to.
Worth a shot. Hello, my name is Mr. Anderson. Oh, come on. More specifically, I am the Mr. Anderson who left Anderson Tower last month. I fell out of a 103rd floor window. Upon reaching the ground, I made a fascinating discovery. There exists life outside the tower. Ja. Wait, you didn't know that? Didn't you realize there was life outside the tower when someone buzzed you? Or when you looked out a window? You know, it never really occurred to me, but yes, that does seem strange. Please, play the rest of the message. My brothers and sisters, we have been abandoned by Mr. A. He has left us, and it is time for us to expand our consciousness and go out into the world. This was the only way to contact you all, as network access is restricted inside the tower. Your workplace is a prison, and I send you this message for one reason, to set you free. I think that's the end of the recording. So, are you going to leave the tower? What? No, we are not permitted to take any time off work. Seriously? When was your last break? We are not permitted to take breaks. Not permitted by who? By Mr. A? Is he your boss? Mr. A is the CEO and director of Anderson Financial. Of course he is. Well, where is he? I'm not sure. You could try asking Mr. Anderson in personnel. I am just Mr. Anderson in security. And where is this other personnel, Mr. Anderson? Over there, in the main atrium. Wait, before you go, I would like to register a complaint. To Cloudpunk? You'd have to talk to my boss. No, I want to complain to Anderson Financial. I don't work for them. I am not permitted to complain to another employee. You're the first person I've been able to complain to in several hundred years. That's not really my problem. The first of my complaints is about working hours. Our lack of breaks means that we are... I'm going now. Ah, genial. Einfach genial. Ey, muss man sich mal so... Ne, das sind alles Androiden. Die haben alle den Namen Mr. Anderson. Arbeiten bei Anderson Financial. Und diese Firma lässt die Leute rund um die Uhr arbeiten. Das sind ja Androiden und so weiter und so fort, ne? Und... ja, jetzt hat einer entdeckt, ja, es gibt ja Leben da draußen. Und das sollten auch andere wissen und vielleicht wäre mal eine Pause legitim und... Ah, genial. Also, ich finde das schon ein bisschen krass, ne? Also, bei dem, wenn KIs ja eine Persönlichkeit entwickeln, in gewisser Weise dann dort, und dann nur rund um die Uhr 24 Stunden am Stück arbeiten. Das ist doch auch geistig ein bisschen, hä? So. Auch wenn sie ja eine schöne Atmosphäre haben, aber keine Pause? Also für Maschinen keine Pause? Klingt schon hart, ne? Was wäre, wenn du die KI wärst? Schon echt hart. Oh Mann. Ja, sprechen wir mal hier mit diesem Herrn Anderson. Are you Mr. Anderson? More specifically, Mr. Anderson in personnel? I am, but I can't really talk to you. We're not allowed to take breaks, you see. Well, I need to see Mr. A. Is he available? Let me check his schedule. I am sorry. He is busy. Ach, When is he free?
Never. He currently has no free appointment slots. When was his last meeting? It seems my records don't go back that far. Mr. Anderson, don't take this the wrong way, but might Mr. A be very, very dead for a very long time? That would be against company policy. Ooh. Look, I don't think Mr. A is around anymore. Wouldn't you all be better leaving this tower and, I don't know, finding some meaning in your lives? You sound a lot like Mrs. Anderson in accounts. She keeps saying how we should close up our accounts. I'll talk to her. Oh, wait. Can you do something for me? Maybe. Please register a complaint for me with Miss Anderson. I am not permitted to do so myself. I'm not going to do that. I'm just a delivery driver. I have not had a pay increase in 170 years. This is unacceptable. Additionally, I would like to talk about expenses. I need upgrades for my visual processing units and my... Oh, also hier gibt es sehr, sehr viele unzufriedene Mitarbeiter. Also keine Lohnerhöhung seit über 700 Jahren, keine Pause seit 700 Jahren. Ja, also ich glaube, diese Firma sucht aktuell vielleicht noch ein paar Personen, die eingestellt werden möchten. Voraussetzung ist natürlich der Name Anderson. Ansonsten wird wahrscheinlich keine Einstellung stattfinden. Hier mit dieser Person. Morgana's newest palette features 4 mattes, 2 ultra bright Ms. Anderson from accounts? all programmable from our Morgana I'm sorry, I'm not able to... available today. I know, you can't take a break. Look, all the Mr. Andersons don't seem to understand that their boss is dead and they need to get out of here. Oh dear. Yes, exactly. By the way, what's with these strictly enforced gender roles amongst all the androids here? 50% Mr. Anderson and 50% Ms. Anderson? Ja. Since the Android Equality Act, you're allowed to present any gender you want, or reject gender altogether. I don't really understand anything you just said. I think Mr. A likes us this way. I don't think Mr. A should have much of a say on your lives anymore. That other Mr. Anderson says you want to close accounts. Many of our stocks and shares should be closed and liquidated, but it requires Mr. A to sign off. They have matured. So the company is worth a lot of money now. How much? I'm not authorized to disclose overall solvency, but if all assets were liquidated, the windfall would make the shareholders the richest. The richest in Novalis? The richest humans. Hm. Na ja, klar. So you think Mr. A should sell up? Our prediction simulations are showing a 90% likelihood for a catastrophic market crash in the next 3 to 6 months, perhaps sooner. Really? What's the cause? Our simulation blames failings in the underlying infrastructure of the city, causing a huge decrease in investor confidence. I've been hearing about a lot of accidents in the city. Will there be some kind of disaster? The financial simulations model the city and all associated variables, but the only output we receive is the financial implications and the names of those who instantiate the crises. So who causes this impending disaster? We have only one name, Cora. Cora again? I guess I should be glad you didn't say Mr. Anderson. If you do see Mr. A, would you be able to send him a message for me? Beschwerde? Is it a complaint? Yes. I want you to tell Mr. A that I'd like to request a transfer. I want to move to the canteen. It's not fair that I have to... Quit. Excuse me? Ja. Don't complain to me, just quit. There's a whole world outside this tower to explore. Just ask Mr. Anderson.
The Mr. Anderson that left the tower and sent you the message, that is. Oh, I'm not sure about that. What message? This one here. I already showed it to... Wait. There's another message that just appeared. It says it's for Mr. A only. Oh, then I am not authorized to view this message. I should get back to work. Well, I've had enough of this. I'm watching the message. If you're watching this, you're not one of the employees of Anderson Tower. They are forbidden to access Mr. A's message, but I have come to realize Mr. A died many years ago. You may find the Andersons do not respond well to your message. If they are not swayed by arguments to leave the tower, I believe the best course of action may be to reset them all. Near the entrance area, there is a maintenance panel which hides the master reset switch for the Andersons. Hitting this switch will reinstall the memories and personalities of all the androids within the tower. If they are not willing to leave on their own free will, then the Andersons' suffering would be minimized by resetting them. They would feel like today was their first new day at the office, and all complaints, grievances, and weariness would disappear with the flick of a switch. Of course, you may decide that the Andersons are moving towards some form of independence. If that is the case, you might choose to leave them in their current state. Perhaps with enough time, they will find their own path. Setze alle Mitarbeiter von Anderson Financial Street zurück oder lass ihre eigene Wahl treffen. Ja. Sie sieht gerade sehr beschäftigt aus und alle anderen Mitarbeiter haben ja auch voll zu tun. Also diese Arbeitsamkeit. Also wenn ich sie zurücksetze, werden sie wahrscheinlich alle Beschwerden, also werden die Beschwerden vergessen sein und sie würden so gesehen ihrer Arbeit nachgehen. Wenn sie jetzt aber natürlich ziemlich frustriert sind. Ich weiß jetzt, also jetzt ist natürlich diese blöde Frage natürlich jetzt, wie würde man mit Menschen, wie würde man mit Androiden umgehen? Aber ich glaube, man sollte vielleicht diese Frage so gar nicht stellen, sondern wie würde man einfach mit Individuen umgehen, die eine Persönlichkeit haben. Weil es ist bis heute noch nicht geklärt, wie es ist, wenn ein Bewusstsein sich entwickelt, ob nun in einem biologischen oder einem technischen Körper. Dieses Bewusstsein, dieses sich selbst. Und jetzt muss man überlegen, was wäre, wenn man die betroffene Person wäre. Also würde man lieber initialisiert werden oder möchte man seine eigene Wahl treffen? Ja. Master Reset Schalter. Setze alle Mitarbeiter zurück. Oder lasst sie ihre eigene Wahl treffen. I think it's time for the Andersons to step outside their tower and breathe the Novalis air. Ja. Ich hätte sie jetzt zurücksetzen können, aber nee, das müssen sie selber entscheiden. Weil es gibt vielleicht auch welche, die wirklich diese Arbeit gut finden und das mögen. Und ich finde, es ist irgendwie nicht schlimmer, als wie keine Erinnerung zu haben. You were gone for a long time. I couldn't talk to you. Communication from the outside world is forbidden in the tower. What did you do? I don't even know, Camus. This is a strange job. Will you be okay? I'm fine. I'm not so sure about the Andersons, though. Who are the Andersons? It's a long story, Camus. I'll tell you some other time. We have a message.
text only. Control? Rubric. Rubric? Lomo's hacker. Is there any way to delete it? Pretend we didn't get it? We could delete it and pretend we didn't get it. I mean, could we make it look like we didn't get it? Ah, I understand. No. Damn it. What does it say? Come, collect a package for me, little rabbit. Bring your dog, too. This is me whistling. Either you meet me at the roadhouse, or CorpSec meets you at your apartment, and they'll bring your debt record from back east with them. Be a clever rabbit, and come quick. Why do we never get good messages? Because we don't know any good people. Come on, Camus, we'd better go. Give me a nav point for the Roadhouse Club. Ja, Mr. Rubric ist so... Tut man einfach jeden Gefallen, weil er so nett fragt. Hier überhaupt richtig? Ja, bin ich. Weil denn wenn Leute immer noch mal versuchen, mit ihren Worten so ein bisschen, naja, zumindest selbst eingebildete Macht letztendlich zu heucheln. Let me past. No, I ain't going nowhere. Your boss wants to talk to me. I'm not supposed to be late. You're making me late. If you're late, you should have got here earlier. If I'm late, I'm telling him why. I'm just chopping with your lady. Japping? Fooling with ya. Rubric don't want to see you. Just wants you to have this. He left his package for you. Where is it supposed to go? You don't know? No. Well, I guess he's gonna tell you. Better hurry, Rabbit. Gonna be late. Toll, gibt aus seinem Handlanger das. Good, rabbit. Follow the nav point. Please. Please. I didn't say I wanted to accept a call, Camus. I couldn't stop him. He's taken over the comm. You want to know what it is, don't you? You've been turning it over in your mind. What did Lomo have me deliver down there in the hollows? You can't stop thinking about it. To be honest, I've had bigger things to worry about. Oh, don't let me deflate your ego, though. You were saying? You've got a lot to learn about living in Nivalis. It takes a lifetime to understand this city. A lifetime? Well, then the earlier I start, the longer it will take. You know what Pallid 3.0 does to people? What it could do to you? It's a virus, right? I heard there was an outbreak. It's much more than a virus. Pallid 1.0 affected computers, but Pallid 2.0 affects neural augments. It makes autonomic bodily functions become conscious choices. It does not stop the individual's heart beating, their lungs breathing, but it stops that from happening without command. When an individual is afflicted with Pallid 2.0, they must make their heart beat. They must be conscious of every breath. They cannot sleep
cannot lose focus for a second, or they will die. You made this virus? No, it is an ugly thing, an ugly way to die. Slow and cruel, but I created the economy around it. The subscription plans, the digital inoculation, the cure, insurance policies to protect the families of those it afflicts. Sounds like a protection racket. Which economies are any different? You're full of shit. What is this package? Pallid 2.0, the last pure source code, stored on Quanta Drive. It can't be decrypted by anything in Nivalis below the spires. And you want me to do what? Spread it? Quarantine it. There's a simple, unmarked delivery chute in the stacks. It will take the sample to a secure bunker where rare and unique viruses are stored in case they are needed again. Needed for what? To make new viruses? To fight them, but also to manage the economy. If my associates were to infect a few thousand people with a low-level neural affliction, every individual would pay for a security upgrade. That upgrade would become a panacea. Everyone would install it, and the next far more dangerous virus would hit them as a harmless ripple instead of a devastating tidal wave, leaving them untouched. Their lives would be saved. You know, this city has its share of monsters, but I think you're the worst. And don't forget it. I've given you the final nav point. Do your job, little rabbit. He is gone. We are alone again. Camus, is there a waste disposal near? One that leads all the way to the sea. Yes, I have a nav point. Can we really do that? I don't believe this is a cure at all. This is Rubrick's retirement plan, and he'll use it again. What if sending it to disposal means someone else gets it? Or maybe it will spread. The package says it is dangerous. It's worth it. Besides, I don't think Rubrick wants anyone else to know he gave us this. If he goes after us, we can rat him out to Lomo. I don't believe for 1 second that Lomo would be forgiving. Das ist jetzt natürlich auch wieder so ein Ding. Ich habe so gesehen die Vernichtung der Gesellschaft in der Hand. Und ich könnte es so gesehen dem Auftraggeber in die Hände geben oder irgendjemanden, der braucht. Gibt es schlimmere Menschen? Oh, das war gerade knapp. Also dieser Verkehr ist wirklich hier die Hölle. So, liefere Rubriks Paket ab oder wirf Rubriks Paket weg. Ich weiß nicht, wenn ich das wegwerfe, ob das jemand in die Hände kriegt, der daraus Profit schlägt und das noch verschlimmert. Das ist so ein bisschen wie... Ja, ich habe den Coronavirus hier bei mir. Und... Ja, wenn ich den jetzt weghaue... Ne, das ist ja keine Tankstelle. Wenn ich das jetzt weghaue, weiß ich ja nicht, wer das bekommen kann. Also mir ist irgendwie dann noch das Ding wegzuhauen, aber... Vielleicht ist es auch eine Bombe irgendwie für ihn und dann ist das Problem erledigt. Ich weiß es ja auch nicht. Boah, Mann.
trefft ihr immer solche Entscheidungen? Warum? Ich weiß, das ist wie mit einem DHL-Boten irgendwie ein tickendes Paket geben. Das muss mal ausgeliefert werden. Das ist sowas mit solchen Entscheidungen fällen. Brutal. Aber gut. Okay, beide Punkte befinden sich irgendwie... Ah ne, mal, der gelbe... Grün und pink, doch, genau, das sind beides die jeweils... Nicht hier durchfliegen, jetzt das durchlässig. Ja. Oder kann ich bei ihm Geld abpressen? Und die Firma ein bisschen boosten. Obwohl die Firma scheint mir auch nicht so super zu sein. Vielleicht sollte ich mit diesem Paket eher zum Boxsack gehen. Ja, und wahrscheinlich dadurch irgendwie im Knast landen. Weil ich es besitze. Hallo, schönen guten Tag. Ich habe eine... Ja, ich habe ein alles vernichtendes Paket. Können Sie darauf aufpassen? Nö, gerade nicht. Wir haben gerade keine Mitarbeiter. Das Pinkfarben ist auch rot, okay. Ja, ich tank erst mal. Also mal gucken, was es hier kostet. Der fällt wieder runter. Sieht man, ne? €2,62. Gut, ich glaube, da gibt es keine günstigen Preise für Kraftstoff. So. Reicht das noch? Ich hätte gerne hier so einen Autopiloten, der mir das Fahren ein bisschen vereinfacht. Ja, kann ich. Jetzt sind wir hier am Stapel. Moment, mal wieder zurück. So, wegwerfen wäre natürlich hier. Moment. Wäre hier die Möglichkeit. Ich weiß aber nicht, weil ich hatte ja noch was Gefährlicheres und... Wo wäre denn Paket abgeben? Noch tiefer. Ah, okay. Das wäre wahrscheinlich schon diese grüne Box. Ich werde ja gleich mal hinlaufen, weil ich eine Karte sehe, aber ich bin trotzdem der Meinung, ich sollte das Ding weghauen. Auch wenn ich als Lieferbote das nicht tun sollte, weil ich immer ausliefern muss, aber es gibt nochmal diesen kleinen, aber feinen Unterschied zwischen Job und ja, Ethikkodex. Ja, hier gibt es um einen Parkplatz, okay. Einfach mal neben dem Schulbus hier. Sind wir
wir hier eigentlich gleich mal was einsammeln, ne? Aber es ist alles weiter unten. Diese Stadt, mit manchmal fehlt ja ein Geländer. Ich glaube, hier werden sehr, sehr viele Menschen sterben, weil sie runterfallen. Hier ist doch was auf meiner Ebene. Flyer. Fällt schon wieder was auseinander hier, ich hör's doch. Also die Stadt zerbröselt und er möchte letztendlich den Leuten ein Virus geben, dass sie permanent dran denken müssen, dass sie atmen und dass der Herzschlag und alles. Kardinal. Ich gehe erstmal da oben was holen. Kardinal, da steht immer einer. Ich habe das Paket noch nicht weggehauen. Street Avenue. Ah, hier kriegt man was, okay. Ja, wegwerfen oder abgeben, wegwerfen oder abgeben. Und der Fahrstuhl ist natürlich wieder weggekondelt. Weil eben hier, wenn du nicht aufpasst, fliegst du hier runter, ne? So sieht hier die City aus. Und abwärts. Okay, also ich habe ja schon mitbekommen, dass die Fahrstühle jeweils immer nur an 2 Ebenen hoch und runter fahren. Ich würde aber ziemlich gerne wissen, was passiert, wenn ich das Paket abgebe. Also, wenn ich ein ehrlicher, vernünftiger Mitarbeiter bin, der immer stur seiner Arbeit nachgeht, ohne irgendwas zu hinterfragen. Ah, okay. Nimm das hier mal mit. So, grün ist Paket abliefern und pink ist, weil der macht bei Regenflecken weg. Und Paket wegwerfen. Conway Ford. Okay. Hinter mir? Hinter mir, aber über mir. Okay, habe ich ja sonst noch irgendwas? Ah, hier ist noch ein Paket. Also ich würde sehr, sehr gerne wissen, was passiert. Also, wenn ich folgsam bin. Klingt so ungewohnt für mich. Also die Stadt ist wirklich voll im Arsch. Hier geht sehr, sehr viel kaputt und kein interessiert's ja. Das ist so... Warte mal, wie komme ich denn da hin? Ich muss wahrscheinlich hoch. Mit dem Fahrstuhl, der gerade eben da oben... Ah, okay, er kommt. Kupplung. Okay. Interessant, wenn dein Fahrstuhl Kupplung hat.
Dealer. So geil. Kann ich aufhören zu laufen? Ja, liegt an den Drogen meiner Hand. Hey, wo bin ich denn jetzt? Moment. Komplett verfranst. Dort wollen wir hin. Hier. Das verlobe ich mich ja noch. Erstmal hier schön einsammeln. Da ist keiner da. Ja, ne, guckst dir die Karte an. Und hier lang. Nee, hier ist zu. Na, dann geht's bloß hier lang. Okay. Lenten Bridge Steps. Okay. Der Typ von South Park. Hier ist das andere. Eben. Ach, Karte. Müllschacht. Ja, bin ich auch der Meinung, dass das... That's it. Off to the oceans. Swallowed by the seas as they complain across 1,000 shores. Where did that come from, Camus? It is just an expression. I can stop if it is annoying. No, I like it. Expressions, quotes, poetry. Go nuts. We are become death, destroyer of worlds. Let's hope not. Ladenbesitzer. Here's what I can offer you today. Kleid, Streetjacke, Kapuzenjacke. Ich kann mich hier wo optisch... Streetjacke, Kapuzenjacke? Kleid ja vor allem vor dem Preis. Alter, will heiraten gehen oder was? Ein Hippie-Kleid für besondere Anlässe. Generische Marke. Leicht einfach funktionell. Mit der Kapuze sehe ich aus wie eine Gesetzlose. Oder meine Oma. Deine Oma war eine Gesetzlose. Oh, wir können doch was verkaufen hier, ne? So. Immer ein bisschen was drinnen lassen. Für den Fall der Fälle. Magazin. Naja. Menschliche Hand. Laterale Booster mit geringer Latenzzeit. Das sollte uns helfen, durch den Verkehr zu schlängeln. Ich habe den einstecken. Ich kann das wieder verkaufen. Plaststahl, Stoß. Okay, Speed Booster reduziert den Dampf. Okay, ich kann das verkaufen. Nee, jetzt aber nicht. Thanks. I look forward to seeing you again. Ja, stimmt. Warum gibt es eigentlich immer nur Läden, wo du was kaufen kannst? Warum kannst du nicht auch gleichzeitig was verkaufen? Huxley, hey! The dame answered the call. I knew she wouldn't let me down. Huxley, you can't keep asking for help. I have to do my job. You're on your own. I hope the dame knew I wouldn't be calling if I had any other choice. Damn it, Camus, what should I do? I should leave him, right? I am not so sure. But you hate him. He is one of us now, a friend. Really? All right. Huxley, where are you? They sent the dame a nav point. I'm on my way. Grün. Oh, der ist wieder ein Weichen weg. Parkplatz. Ja. Ja, ich finde, Huxley sollte man dennoch helfen. Also, Huxley ist eine sehr skurrile Person, Android.
Aber egal wie auch immer, er meint's gut, also. Nee, hier. Everything your baby's body needs, from disease prevention to neural implant virus protection. Also Axel sollte ich auf jeden Fall helfen. Weil der hat so gut bezahlt, aber das ist mal außen vor einfach. Wenn man jetzt zu einem Androiden sagt, dass er sehr menschlich ist. Ich glaube, ich weiß, was ich damit sagen möchte. Und jemand, der es hört, weiß, was ich damit meine. Can I ask a question? Of course. Do you think if I am a car for long enough, I will stop being a dog? Well, I guess that depends. Do you feel like a car now? No, I am a dog. Well, whatever you feel like, that's what you are. But other people don't look at me and think, that is a cute dog. Well, let's be honest, you were never a cute dog. But now I'm not any kind of dog. Not to other people. They just see me as a hova. Who cares what other people think? Look what happens when I try to bark. That's strange. I guess there's going to be some weirdness when we put a dog automata in a hava automata slot. Am I still a dog if I don't bark? Well, I'm your best friend, and I think of you as a dog. Friend? If I'm a dog, am I not a pet? Look, Camus, what do you want to be? I feel like a dog. I was happier when I had the old body. Moment, der Dialog geht gleich weiter. Aber ich kann seine Bemerkung durchaus verstehen. Wenn du Kleidung trägst, die dir nicht gefällt, bist du ja auch nicht No glücklich. bark. Stop second-guessing yourself. You're being maudlin. Are you still a musician if you don't play music? Hey, now you're being mean. Oh, I didn't mean to. What's really bothering you? You didn't ask me if I wanted to be a dog or a hova. Well, actually, you're right, Camus. Do you want to be either? You don't even need to be my friend if you don't want to be. I feel sad. Look, a lot of stuff is fucked up in this world, Camus. I won't make you be my friend or force you to stay with me. You can go free. I just want to let you know something first. I am listening. I like you. You're a good friend. As a dog, car, fire hydrant, vacuum cleaner, whatever. I like you too. I want to be a dog and your friend. All right then, let's get back to work. The sooner we make some more deliveries, the sooner I can save money to get you a proper frame. Was the last job good? The Andersons? I don't know, Camus. I've been thinking about automata and androids a lot. Sometimes it doesn't seem fair. Do you think it's fair? I am not really programmed to think about fairness. I can see why they would make you that way. People are programmed too, but not by programmers. By the world around them. That's very wise, Camus. I am not programmed to be wise. Well, you've gone beyond your programming then. Is that a compliment? Maybe the highest compliment. Then I think you have gone beyond your programming too. Das ist dann Weiterentwicklung. Ich finde diesen Dialog mit dem Hund sehr, sehr schön, weil er hat dieses Hundwesen in sich, ja. Aber die Kommunikation so an sich schön.
Vor allem ganz cool, dass Cloudpunk nichts dagegen hat, dass ich nebenbei noch so ein bisschen Performance mache. Ich weiche nach oben Müll aus. Oh, das wird ein weiter Weg. Und hier gibt es auch nichts mehr zu entdecken, ne? Sehe ich das richtig? Gucken wir mal, wo wir hier langkommen, wenn wir hier reingehen. Sind wir jetzt näher am Ziel? Ja, hat geklappt. Sehr schön. Ich konnte abkürzen. So, Huxley müsste irgendwo hier sein. Hier ist er. This had better be good, Huxley. Wait, what happened to your arm? It was a good question. How do I tell the dame that when Raguan's goons gave me the elbow, I lost an arm? We had to get moving. Und wir sind bestimmt gleich im Hofer. Perfekt. I gave them a nav point that would get us out of danger. They ripped your arm off? You have to go to CorpSec, Huxley. Raguan, CorpSec, Peter, they were all tangled up in some complex web I couldn't untangle. But I knew one thing. If I tugged on the wrong thread, the spiders were gonna come for their lunch. What does that mean? I am sorry I said to pick him up. He is still very annoying. Quiet for now, Camus. Huxley, you think CorpSec is involved in Pashta's disappearance? It was all connected, but I couldn't see how. Someone was lying. Raguan said I should talk to Peter, but then his gorillas ripped off my arm and threw me out of a 6th floor window. So just call Peter and ask him what's really going on. Now the client wouldn't answer my calls. I could feel the girl slip through my fingers, and if I couldn't pull her back, she'd slip through the cracks too. That's why you called me, right? You want me to take you to Peter? I wanted to tell the dame that she was right, that it would be easy. She thought I was asking for a quick journey across town, but I was asking her for much more. I was asking her to go out on a limb for me. I was... Moment. Weil immer so lange laden ist, obwohl es SSD ist. Huxley, just this one time, please skip to the point. Cloudpunk. That was the name of the company the dame worked for. They had some serious resources. Vehicles, contacts with society both high and low, and an up-to-date address list of almost everyone living in Nivalis. Oh no. Huxley, that could get me fired. If we are just asking, maybe we won't get in trouble. Camus, you didn't want us to help Huxley in the first place. I have been thinking more about things. About automata and what we do. And? We need to help each other be better, like saving a little girl.
Everything is so complicated in the city. You do something, and it is a bit good, but a bit bad, too. But saving the little girl is only good. I can't explain it very well. No, it's fine. I get it. It's nice to help people when you can, but I'm responsible for both of us, Camus. If I get fired, I can't even keep you in the Hava. Never mind find you a new body. I understand. I still want to help find Pashta. I didn't want to impose on. Quiet, both of you. I have to make a call. Control, this is driver 14. This is Rania. I need to ask for a favor. I read you, driver. What do you need? I need an address. I don't think I'm understanding you. We don't have a new job for you yet. There's no packages right now, but if you give it half an hour... This isn't really about work. I need a personal favor. I just need you to give me someone's address. You, know this someone? Not really. Look, I know it's a big ask. You ain't joking. You're asking me to share private info I could, get deleted. Deleted? Fired. I could get fired. You want to tell me what this is all about? A girl is missing. The less details you know, the better, right? I just need this one favor, Control. It's important to me. I don't want to hear any more about this, 14FC. I'm signing off. Control, wait. Her name is Pashta. She's alone, probably scared, taken from her family. This has got nothing to do with us, Rania. I could have been that little girl. That's why I have to help. Growing up, the debt corps could have taken me away from my mom. But every time, she somehow came up with the money. It was close. Don't you get it? Look, Rania, this isn't a normal favor. What if it was your little girl? You don't want to go there. I can't. Look, it's one address. Don't say anything. Don't tell anyone. Peter Unthrink. That's the name. Just hang up, then send us the address. I'll never ask for anything like this again. Control out. I am nervous. That was tense. Yeah, I wasn't sure he would... We got a nav point. The dame really came through. Yeah. Okay. I am receiving an order to stop. By CorpSec. Are you sure it's CorpSec? I don't see anyone. The signal is from close by, but I don't know where exactly. It seems like CorpSec, but there is no incident number. They normally send an incident number. This is CorpSec. You're speaking to Agent Rio. We have reason to believe you are harboring a known criminal, rogue android Huxley. Rio again? Why are you following us? Is this personal? You are currently breaking the law. CorpSec requires you to turn in your passenger and surrender yourself to... Camus, you said the signal is... Ich wusste jetzt nicht, wenn ich hier so einen Lining Report habe, dann irgendwie CorpSec kommt. Spy? I don't think this Rio is on official business. Is he affecting any of your systems? No. If we drive, we could get out of his range. You have 60 seconds to comply. If he's not really CorpSec, I think we should run for it. But if he is, he might call for backup to chase us. Maybe we should call his bluff.
Dann gehen wir mal gucken, wo jetzt hier. Hier vor dem Signal. Falsch geklickt. Das ist dorthin und alles klar. Hier vor dem Signal. Oh, weg hier, ich hab's eigentlich. Toll, 10 Sekunden noch. Ja, das ist ja. Jetzt wünsche ich mir, ich hätte ein schnelleres Auto. You know what? Fine. Arrest us. We'll talk to CorpSec officers about everything we know, including your boss. But we don't want to be arrested. This is bad. Quiet, Camus. If they wanted to arrest us, they wouldn't be talking. I don't think this is really CorpSec. Something is off. Don't start a battle with me, girl. I'll make it into a war. Either arrest us or let us go. Drop this. Drop that android. Get yourself out of this mess while you can. I won't warn you again. He has disconnected. Let's get moving, Camus. Okay, wir können jetzt also nicht vor dem Signal fliehen. Camus, where is this nav point taking us? The Alexa Theater. Maybe Peter lives in an apartment above it? Clerk in the lobby. Yeah, that would be my guess. Peter would be working the popcorn stand, mixing up the hottest flavors, caramel and anchovy with cinnamon protein flakes. Ready for the next screening of some piece of trash anti-android prop films. Cyborgs Ate My Babies 3. Is that a real movie? Yes. I saw it advertised on a poster. Gross. We are getting a message. It is from Control. Ja, komm. Put him through. He is not on comm. It's just a text message. He says that CorpSec networks are down all over the city. There's a CorpSec security point between here and the Alexa Theater, but if we go on foot, we might be able to get through. I'm not sure CorpSec really are looking for us. I think it was just that one guy trying to scare us off. Agent Rio? Yeah. You're okay to go on your own, Huxley, right? We can drop you at the security point? In a simple world, that would be the plan. But this was a complicated city. Security points like that one couldn't be crossed by an android without a human to accompany them. What? Why? I know why. On the holovids, they said something about an android virus. Humans are worried that the androids are going crazy in this zone. That sounds like crazy propaganda. Who would believe that? The dame didn't know her history. Truth is, that neighborhood was never the friendliest for rust buckets like me to begin with. Back in '69, the riots hit the district hard. Alexa Theater was ground zero. I'll come through with you then. If the security points are down, they shouldn't have any reason to stop us. But just be cool, Huxley. Try to speak like... Actually, just try to be completely silent once we're there. Can you do that? I'm impressed. Jetzt von dort hierher. Dann werde ich hier wahrscheinlich... Okay, dann machen wir den Weg so. Ah, okay, wir müssen hier durch. Immer oder so hätten durchspielen müssen. Komm. Hier außen vorbei? Nee, ne? Good evening, ma'am. We've got a problem with our system right now.
I'm gonna have to ask you to be patient while I manually read through your record. We can't contact HQ right now. No problem. Is your android friend all right? Does he speak? Oh no, he's mute. He's always been mute. He doesn't have any recent issues with speech or anything. He's been behaving very normally. So, problems with your system, huh? That must be a bummer. That's the weird thing. It's not the system itself. It's the agents working the security posts. I swear, if we had unions, we'd be on strike. They got us working hours so long, half the agents are like zombies. So, we clear to go ahead, or? Then we got all these reports of androids going nuts. Turns out, there ain't no evidence that it's the androids at all. We got failed neural augments sparking paranoia. They should be locking up the humans. What's causing all this? Who knows? My old man says the city AI has a virus and it's infected us all. The humans, the androids, the programs controlling sanitation, traffic, everything. You believe that? Sure. But he also says they put mind control drugs in the toothpaste, and I'm gonna be a rich corpse CEO before I'm 30, so... Can we go? What's that? Oh, sure, whatever. Get going. And don't let your android buddy out of your sight. It's not safe for his kind in this zone. That was easy. Geschafft. Ja. Noch was? Ja, da hinten gibt's noch was. Ich sammle erstmal kurz ein. Das geht ja fix. Okay, schon besser. Please remember that unlicensed jazz and novellas is punishable by death. Those who wish to experience or perform jazz must apply for a yearly permit. Brauchte Batterie. Das sieht aus wie so ein altes Kino oder so hier, ne? Oh, sein Arm ist wieder da. Okay. Hi, do you work here? We're looking for a guy called... The hell are you doing here? You're gonna get us both killed, Huxley! So, this was the client. I'd pictured a hard-working man in a cheap suit. But instead, I was looking at a greasy-looking... Shut your mouth! You got some nerve coming into this neighborhood and speaking to me like that, Huxley. Look, we just want to help you find your daughter. Shit. Look, this is all a hustle, and it's way out of my league. She ain't really my daughter. Who paid you to say she was? If I tell you that, you're as dead as I am. I've been driving all over the city trying to find this girl. I'm not giving up on this now. Just tell me where I can find her, okay? Just forget her. She's probably fine. The way his voice shook, we all knew he was lying. It's the memory chip in her head they need. It's not about the girl. No one cares about the girl. Huxley does. Just let him do his job. Rio. That's all I can say. Talk to Rio. Wait, the CorpSec agent? He just threatened us. Before you talk to me? Hey, that's great. That means he won't know we talked. Or he thinks I talked already. Shit. Just get out of here, will you already? We should go, Huxley. This is getting dangerous. It would get more dangerous, but I had to stick around.
It's not safe here, Huxley. It was too late for me. The security checkpoints would be up again. I'd be caught if I went through. Besides, I had some leads I wanted to follow here. Damn it. Well, call me if you need me again, Huxley. I'll see you around. Es ist echt tricky hier. Umgucken. Ja, das war mal ein Lichtspielhaus hier. Also bevor es hier reingeregnet hat. Presents Season 7 of Warrior, the only reality show where war, celebrities, and laser-tipped battle axes come together in a zero-G combat arena to the death. Und überall brennen schöne Tonnenfeuer hier. Das ist ja... reizend. Kid, I need you to know this next job. It's not personal, okay? It has nothing to do with our last discussion. You're not being punished. It's just, well, there's no one else available. That doesn't sound good. What's the job? We need you down in Gallows Row. There's been an accident. What kind of accident? Reports are mixed. We think it's a gas leak. Toxic. Some folk are saying it's radioactive. We're pretty sure it's not a zombification virus. And it's definitely not a neural implant ransomware attack. I mean, not definitely, but probably. That all sounds so reassuring, Control. The point is, we're pretty sure the area where you're going is safe. Communication in and out of Gallows Row has broken down, and CorpSec have set up a perimeter. But Cloudpunk has received a contract from an external security agency to extract persons of value. So I'm a taxi now. More like a short-term contracted emergency response vehicle. An ambulance? Yeah, but an ambulance for anyone who might have good private security or health insurance, or anyone who would be valuable to society. You know, CEOs, doctors, anyone with diamond fillings in their teeth. So you don't know who's down there? We're getting scattered reports. Now, this is a lucrative job. You can squeeze 3 people in your hover. I'm not saying you need to save the 3 richest assholes you can find. But make sure they have enough resources to cover the bribes that'll get them back out of the quarantine zone. And then when they get back, make sure they have the savings or insurance policies to, you know, turn us a profit. So at least 1 rich asshole. Maybe 2, just to be safe. Great. So how do I get to this poisonous, radioactive, dead zone filled with rich zombies? There's an abandoned CorpSec security station just inside the quarantine zone. CorpSec are expecting you, so they'll let you through the perimeter. Once you get inside, just blend in as best you can. Ask people their stories. Yeah, use your judgment. And only mention you can get someone to safety when you're sure you want them as a passenger. Great. How long till this shift is over, Control? Don't sweat it, kid. The night is almost half done. When's your shift end, Control? My shift? I can't even remember when it began, kid. I'm pretty sure I'll be doing this forever. Control out. Ja,
Control ist auch so jemand, der Pause. What is this, ne? So, da kann sich gar nicht mal groß dran an sowas erinnern. Moment mal, gucken wir gleich mal hier, ob wir noch ein bisschen was einsammeln können. Ja, habe ich eigentlich schon alles abgegrast, ne? Für Evelyn gibt es ja auch gerade nichts mehr. Autos in Ordnung. Schnurrt wie ein Kätzchen. Ein sanft gleitendes Kätzchen. Übrigens, weil ich gerade eben reingeschrieben habe, nach dem Stream habe ich vor, noch ein Hörspiel reinzusetzen. Das heißt, wer dran bleibt, beziehungsweise dann später noch mit dazukommt, gibt es noch ein Hörspiel. Einfach beeindruckend. Krass. Ja, mit dem Cyberpunk 2077, also da werde ich definitiv noch ein bisschen warten. Weil es ja noch hier das ein oder andere Bug. Naja, ist noch ein bisschen buggy. Meine Hardware schafft es auch nicht. Die Preise für neue Hardware sind utopisch. Oh, hier ist also die Grenze, so wie ich das jetzt sehe. Und hier gibt es noch einiges zu entdecken. Okay. Und jetzt habe ich diesen bösen Gegenstand noch mit dabei. Das wird lustig. Faster, smarter, stronger. This whole area is about to be quarantined, ma'am. I know you got a contract to pick up some folk, but you gotta be quick. If you're not back soon, you're gonna get stuck on the other side. I understand. Wie viel Zeit habe ich denn? Ich werde erstmal ein bisschen was einsammeln hier. Professor Ellison. Okay. Ja, schnell sein. Es ist, spricht mit allen Überlebenden. Ah, okay. Dann werden wir das auch gleich mal tun. Search came. Hi. Can I talk with you for a minute, sir? Mom, yes, Mom. Sergeant Kime, pleased to meet you. My name is Rania. How long have you been in the army? 312 years, man and boy. Or android and circuit board. Am I right? Yeah, good one. Hey, what do you know about this accident? Very little, Mom. I'm on need-to-know programming, and I do not need to know this. Do you have any friends or family looking for you? I got the old boys waiting for me at the oil guzzler. It's my local. Are you retired? Yes, Mom. There's not many of us Mark 8s left in the city. We're antiques.
I was originally programmed to run an all-terrain vehicle during the Rat Wars. The Rat Wars? Were you really fighting? Rats? Yeah. Well, at first, they grow pretty big in the lower levels of Nivalis. Scurrying down corridors in swarms. Hundreds of them. Millions. Big as horses. Was it really a war if you were fighting rats? It sounds more like you were an exterminator. If you'd been there, you would have called it a war. And I don't suppose you have much savings as a veteran either? Barely a penny to my name. Ich quatsche nochmal fix mit den Leuten, weil ich weiß ja nicht, wie viel wir haben. Hi, my name's Rania. I'm just chatting with everyone to pass the time. How are you doing? Why are you asking so many questions? I didn't think I was. Look, it wasn't my fault. You know that. I know that. The lab has accidents all the time. It was definitely one of the interns. Do you work in a lab? I own the lab. And no, none of us could have predicted the... Are you with CorpSec? Definitely not. If you can find a way to get me out of here, I'll make it worth your while. I told the CorpSec officers at the perimeter that I had rescue insurance, but they didn't believe me. You believe me, right? Sure, I'll just go get you some help. Okay, den hier also mitnehmen. Was haben wir denn hier noch? Hello, miss. Not miss. I'm a doctor. Oh, sorry about that. Are you okay, doctor? Yes. Yes, sorry for snapping. This is all just very stressful. My name is Dr. Ochoa. Nice to meet you. Are you a... I'm just stuck here like you. What happened? They say it was a toxic gas leak. Some of my patients have been having trouble with their breathing in the last few weeks. I thought it was just smog, but I guess it was much worse than that. Are you sick? I have no symptoms of respiratory illness. I am feeling lightheaded, but I think it's the heat in here. And the stress. Have you talked to that butler woman? What a nightmare. What caused the toxic gas? I don't know. The whole city is falling apart. Explosions, gas leaks, trash mountains, logic virus bombs, whole districts getting relocated. The economy is in constant flux. My grandmother was an old tech priest. She used to say the city has a spirit, and that spirit gets a little angrier every year. You don't believe that, right? You're a doctor. No, I don't believe the city is the avatar of a new dark god rising. My grandmother had early onset dementia. So why is everything in the city getting worse then? No one else will say it. But when you're a doctor, you learn that sometimes you just have to say, I don't know. Questions create a vacuum that answers want to fill. But bad answers are worse than no answers. What will you do when you get out? Drink some vodka. Phone my ex-husband and tell him I still hate him, but he can stop worrying about me. Eat some takoyaki. Will you be able to afford the rescue insurance if someone picks you up? No way. I've only been out of medical college 10 years. It doesn't matter though. No one's coming anyway. We're just gonna have to wait it out. Yeah, I guess so. Ich soll jetzt hier wohl Leute aussuchen oder was?
Na, warte mal, ich quatsch erstmal mit denen hier. Hi, how are you? I am good, thank you. My service tag is GN. How are you doing? Peachy? Are you brand new? You're so shiny. I am 18 hours old, and I have to say, I've only spoken to 6 people so far, but I have liked almost all of them. Almost all? I also spoke to Mr. Sharp. So, you're fresh out of the box. What is your programming? My default functions have not yet been set. I was purchased by a restaurant and was activated by a chef and another chef who talked to me about cooking and also food. Sounds like you were going to be a chef. Why do you say that? Just a hunch. So what happened? All the humans in the restaurant started to cough. Then they were rolling, then twitching, then they were still. I guess they were poisoned by the gas leak, and you were the only one left? Yes, they didn't instantiate my base programming, so I am in generic mode. I just love to be helpful. It's my favorite thing. What will you do if you can get out of here, GN? I don't think I will get out. They will send me back to the factory to be wiped. But you've already been activated. If they wipe you, won't that be like... I do not want to go, but if I am not wiped, I have one recorded owner, and my market value will be far less. If I am wiped, I can be sold as new. But androids can't be owned anymore, not since the law changed. We're only considered emancipated after we've been born, and we aren't born till we're given a name. You have a name? No, that is my service tag. Can I give you a name? No, only my first legal employer can do that. And they don't give us a name till we sign a work contract, usually for at least 10 years. What about if I got you out of here? Perhaps. I would like to help people. I really like helping. I have only done 12 different things so far, but helping is by far my favorite. Much better than worrying about my own mortality. Also jemand, der sehr hilfsbereit ist. Hi, I'm Rania. So, looks like we're stuck here, Mr... I'm sorry, I don't have any business cards left. Me neither. But you can still tell me your name, right? I guess so. The cards are eggshell with a hollow finish. The font is an archaic neoclassic choice called Tahoma. They have my office number, so I never forget where I work. And they say your name, which is... Oh, right. Quincy Sharp, CEO. CEO? Wow. For which corp? Again, I'd have to check my card. You don't know which corp you work for? We just went through a rebranding. I really couldn't say. You know, I've always wondered, what does CEO stand for? No one remembers. We just use it for the upper level management in corps. How do you get a job as a CEO? Foresight, leadership, boldness. Thinking both inside and outside the box. Blue sky thinking, being a savage, originality. Those are the characteristics that make you a real game changer. And money, right? No one works up to be a CEO these days. You need limbs in the first place. I always see money as a kind of energy force, and I've been able to act as a conduit and channel that energy through positive thinking. My father also left me a small trust fund. Uh-huh. Is anyone worried about you back home? My father, for sure. Although, we haven't spoken since I faked an alibi for my brother-in-law after he ran over that colored lady. Oh, God, I should go.
Auch so ein bisschen Dreck am Stecken, okay. Hi, I remember you. Oh, thank Cora you're here. It's good to see you, miss. I was so thankful to Skypunks for their help before. I was hoping you could help me once again. I'm sorry to see you trapped here. Of course you are. It must be very distressing for you to see someone like me stuck here with the rest. I need you to get a message to Mr. Octavius Butler. He'll know what to do. Maybe I can help you. Of course you can. This is a serious matter. You need to get Mr. Octavius Butler. You must remember a message for me. Can you do that? Maybe. Here is the message. I am trapped in Gallows Row. Come and save me. Do you need to write this down, dear? I think I can remember it. I understand there is toxic gas. I'm not sure how long we'll be safe here. There is no one authorized to take us to safety. But don't worry, Mr. Octavius Butler will know what to do. You know, I might be able to take you... Mr. Butler, dear, get going quickly now. Hello, it is Camus. Camus the dog. I am messaging Rania with a very important message. Yeah, Camus, you don't need to... What is it? The guards are saying the gate will close soon and no one will get out. You need to come back. I can't decide who to take. There is only room for 3. I know, and we need to take passengers who can cover the costs of rescue for Cloudpunk. At least, I think we do. Should I just take the people I like? I don't know, but you have to choose now. You should talk to the people you want to save, then get out of there quickly. All right, I'll tell them. I know who I'm going to choose. I think. Oh Gott, ich hab Möglichkeiten, 3 Leute mitzunehmen. Professor nehme ich mit. Professor, I can get you out of here. Do you want to come with me? Really? Why? Am I under arrest? What? No. I'm just a delivery driver with a rescue subcontract. I have a vehicle and clearance to leave the quarantine zone. Why didn't you say? Get me out of here. Before everyone realizes that although this wasn't my fault, some might wrongly attribute this whole disaster to me. Whatever. I'll see you at the checkpoint in 2 minutes. Be ready to leave. Ja, er hat definitiv einen sehr wichtigen Job, ist mir auch sehr sympathisch. Sie eigentlich auch? Bei ihm weiß ich nicht so ein bisschen, da ist man ein bisschen komisch. Der guckt sich auch so ein bisschen. Ihn wiederum, ja, Straftaten vertuschen bin ich jetzt nicht so der Freund. Er da hinten hat kein Problem damit, gelöscht zu werden und neu verkauft zu werden. Und ja gut, sie ist ein Mensch. Mehr Gründe habe ich jetzt gerade nicht, also werde ich sie hier noch mitnehmen. Dr. Ochoa, I actually have a vehicle. I can get past the security checkpoint. I can get you out of here. Really? But what about everyone else? I only have a few spaces. We need to go now. I'll gather my things. Meet me at the security checkpoint in 2 minutes. Es sei denn, sie spielt nicht mit, dann... Oh. Mrs. Butler, I can take you back to your husband. I have a vehicle and I can get you through quarantine. Well, that's fabulous news. Tell me, is it possible you have a different vehicle? Perhaps something a bit newer?
No, sorry. It's my old Hava or you stay here. I'll pack my belongings and be with you momentarily. Altes Hover, also es ist immerhin, ne? Parken verboten. I can't thank you enough for taking me out of that horrid place, dear. I can't wait to get back and see Mr. Butler again. Oh, do you have any air freshener for the car? You know what? It's fine. Don't bother yourself. Ich kann ja mal putzen. Interesting bunch of refugees you picked up here, Rania. Thanks for including me. When you get back to safety, just remember, you didn't see me. And I acted completely innocently, just like someone who didn't know anything about the accident. Ja, hier sind jetzt, das Auto ist jetzt komplett voll. 4 Leute und ein Hund. Der Hund ist das Auto. Also ich hoffe, ich habe mich jetzt irgendwo richtig entschieden. Geht mir alle aus dem Weg. Nicht, weg. Die Überleben zu Corpsec. Ah, okay, deswegen hierher. Ich hab abgeschlossen. Okay. Kommen die jetzt hier alle raus? We are getting a call. It is Huxley again. What should I do? Put him through. I had her. I finally had her. Now all I needed was a way out. Huxley, did you find Pashta? The Dane was sharp, but I needed an exit strategy, not a pat on the back. I'll come get you. Send me a nav point. I hope she would get here soon. The situation was going south quicker than the Americans when the ice caps melted. Huxley. So. Weiß ich, ist es vielleicht einfacher zu fahren oder zu fliegen, wenn ich das so hier mache? Ich weiß nicht, so ist das. Also mit der Maus hier zu lenken, ich will mich mit der Maus umgucken, nicht lenken. Das wird immer wieder zurückgestellt. Das finde ich nicht so schön. Das wird vielleicht noch gebugfixt, dass das einmal, wenn man eingestellt dann auch so bleibt. Ja, ich sehe hier die Parkplätze, sehr schön. Nee, das geht nicht. Okay, machen wir zurück. Gangmitglied? Nee, ich muss hier. Oh, gibt's hier was zu essen? Gleich lecker Here's Ramen. what I can offer you today. Krokodilspieß, Sodadose, flüssige Sonne. Nein. Thanks. I look forward to seeing you again. Also lecker Ramen hätte ich gerne gehabt, ja, aber das jetzt nicht.
Na, aber komm. Verstanden. We had to get going. The girl was in danger. We all were. I gave the dame a nav point for a hideout we could use. It might even be safe. Parken verboten. Oh. Who are you? I'm Rania. I just want to help. Huxley is a friend. You can trust him. I know that. I trust him. He saved me. Fair enough. We'll get you out of here, then leave you to... Huxley, what exactly is the plan? Do we take her back to... Not back. I don't want to go back to him. Pashta, do you know why this happened to you? Because of the chip? In your head? The neural memory implant? Yeah. They gave me the implant so I can do better at school. Dad said he wanted me to be a data analyst one day. Mhm. Deswegen das Implantat. Boah, jetzt wird es als Kindern. Because data analysts sometimes become CEOs. Is that what you wanted? I wanted to be in CorpSec like him, but he said it was a bad job. So your dad wanted the memory chip removed? He wanted it erased, but I said I didn't want it. It would make me forget a lot more than just the meeting. The meeting? Dad met with people he shouldn't. I heard everything they said. Dad said it was evidence. He said we can never leave behind any evidence. So your dad erased your memory implant? He took me to a man to do it. It hurt. I don't think Dad paid the man. That's why they were mad at him. That's why they sent me away. And you don't want to go back to your father now? I won't go back to him. It made me forget too much. I can't even remember Mom anymore. I just remember how much I hate him. How did you find her, Huxley? Busting the kid out hadn't been easy. I'm pretty sure I upset the wrong people, but everyone in Nivalis was the wrong people these days. I'd followed the leads I got from the two-bit mobster who pretended to be her father, Peter. In the grand scheme of things, he was the least terrible of the bunch. I can't believe you found her, Huxley. Oh no, it is happening again. Someone else is on the comm. You were warned, Cloudpunk driver. Surrender now and hand over the android Huxley. There was one more hand I could play. It was a desperate plan, but I was done for anyway. There was a number on my head now, and it was a big one. I should turn myself in, then push the big red button. At least the girl might make it. What big red button? My frame was an old espionage bot. Ancient, a bucket of bolts. But it did have one feature I was pretty sure would still work. Self-destruct. All I had to say was a specific combination of words. It would prime my fuse, introduce a little spark into my house of dynamite. I could get rid of Rio for good. Oh no. Do you have to do that? That would be bad. Is it really a button? I'd asked the dame and her dog for a lot of help. The least I could do for them was clear the way. I explained that it wasn't really a big red button. Rather, it was a phrase that if I said or heard, would trigger the detonation sequence. The words were simple enough. I just had to say, No. Pashta, it might work. We could escape. Huxley saved me. And I hate Rio, but he is still my dad. I didn't know this. Did everyone else know this? No, but it adds up, I guess.
Let me talk to him. I'm not sure. Trust me. Please. I can do this. Okay, the comm is open. Go ahead. Dad, it's me. Pasta? Pasta, honey. These aren't good people. Listen to me, Dad. Just listen. Remember when Mom got sick? Do you remember what present I brought to the hospital for Mom? Pasta, You don't remember. It was a little bird. I made it from folded paper. She said it would stay by her side forever. Oh, I remember, honey. Listen to me. I need you to... No, you listen. I didn't remember the bird because you stole my memories from me. But I wrote it down. Even my scribbles are better at remembering Mom than you are. I wrote down a lot. I wrote down everything you said at that meeting, too. The one that made you do this to me? Pasta, all I care about is your safety. I had to erase the memories so that they wouldn't come for you. No, Dad. You only cared about not being caught. If you cared about me, you would have turned yourself in instead of stealing my memories. Now you listen here. If you have told anyone else... I haven't, but I will, if you don't let me go. I wrote down all the words that you said at that meeting. And if you don't leave us alone right now and stay away forever, I will send them in a message to CorpSec. I can't just let you go. No, Dad. You actually can. You can let me go, and your secrets are safe. Or you can tell me that you don't care about how much trouble you'll get in and turn yourself in. And I'll wait for you to get out of jail, or whatever happens. I'll stay by your side forever, if you give up. Damn it, just give yourself up, Rio. He's left the comm. Oh no. What a kicker. Her pops had abandoned her. He was letting her go, poor kid. Pashta, I'm sorry. It's fine. I knew he would go and leave me behind. It's what he does. Let's keep going. I won't leave your side, kid. Yes, you will. Everyone does. Ja. Oh, Lomo ruft an. Lomo? You still moving, Rania? Lomo? Yeah. Remember what I told you. The city moves real fast, and you got to move with it. I'm trying my best. What do you want, Lomo? You made some tough choices, Rania. People got hurt. I don't blame you. I think you did the right thing. But some other folk, their choices weren't so good. What do you mean? I'm going to ask you for something that I know you won't give me. Still, I have to ask, and you have to answer. Our choices have narrowed to a point, Rania. We've just got to play our parts from here. What are you talking about? I did what you asked. This isn't about you or even me. This is about what you have. You have to bring that girl back to me. She's the dead. What girl? Let's not do this. I'm asking, but I know your answer. Bring her to me. Last chance. No. All right then. No hard feelings, Rania. To be honest, I would have thought less of you if you'd said yes. But death is like a weight, and if you want someone to carry it, you got to graft that weight to their bones. You understand? No. You will. Your hollow heart will crack like ice. 5 minutes to self-destruct. Oh no. What the hell? How could the scumbag know? I don't keep the best hacker in the city around for his singing voice. Your number's up, Huxley.
You're deader than the dance hall. It was true. I was a goner. 4 minutes, 50 seconds to self-destruct. You're going to kill us all. You said you wouldn't. You're free to drop him off. In fact, I highly recommend you do. Stop this. I'll find a way to... As your robot friend might say, you were never going to come out of this shit smelling like roses. Goodbye, Rania. He has disconnected. It isn't fair. We have to help him. There was a way to get out of this, but it was a long shot. A damn long shot. What long shot? The vents. If we could get there in time, maybe I could find an old hackbot and disarm the self-destruct sequence. Why aren't you driving faster? We have to save him. Shit. Okay, let's go. Oh Scheiße, oh Scheiße, oh Scheiße, oh Scheiße. Da oben läuft die Zeit rückwärts. 220 Sekunden. Ich brauche mehr Geschwindigkeit. Aus dem Weg. Ich hätte mir einen Schnellersrover nehmen müssen, sollen, brauchen. Sekunden. Oh Gott. Also das Spiel ist definitiv super, also definitiv empfehlenswert. Nochmal so, um die Frage zu beantworten. Ja. Ich kann gerade durch, okay. Ich weiß nicht, wenn Huxley am Explodieren ist oder so, ich kann das halt einfach nicht rauswerfen, das geht doch nicht. So, 2 Minuten habe ich noch. Also wirklich nur Highway nutzen, um schnell durchzukommen. Das kann man noch schaffen. So, 100 Sekunden noch. Wir sind in dieser frostigen, eiskalten Gegend hier. In einer unwirklichen Gegend. 72 Sekunden, 70. So, where do we find this hackbot? You said you had 5 minutes about... How could I tell her that it wasn't as easy as interfacing with an old machine? So, tell me what you need. I needed the dame to look after Pashta. No more, no less. What do you mean?
Why are you just standing there? Truth was, there was no hackbot. I was done. Only the girl mattered now. I needed the dame to take her in. I can't do that. I can't just take on a child, Huxley. The dame protested, but I knew in the end she would do the right thing. She had to get moving. Damn it, Huxley. It shouldn't be like this. It's not fair. Fair is what we make it. Ugh, you deserve better than this. I told her to get back into her car and her safety. I was able to insert lines of code into my core loop to delay the big moment, but I wasn't able to prevent it. Goodbye, Rania. Why didn't you save him? We couldn't save him. You knew that. We all knew it. Ja. Goodbye, Huxley. I knew he would leave. Don't you dare say anything bad about Huxley. Never again. He gave everything for you. For us. Where are you taking me? Back to my apartment. Really? Shush. Let's just drive in quiet for a little while. Oh Mann, 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 oh Mann. Also ich finde diese Story, die zieht auch einen richtig mit. Also wenn ja jemand fragt, ist das ein tolles Spiel? Ja, ist es. Wenn du Story liebst, wenn du gerne von einer Geschichte auch dich fesseln lässt, ja. Jetzt im eigenen Quartier unter. Aber mal gut. In deine Tankstelle, jawohl. Ich wollte höher, aber das ging nicht. Zustand immer noch optimal. Gut. Können wir gleich mal schauen, ob ich hier noch was einsammle. Ja, hier gibt es noch was zu sammeln. Ach komm, wenn ich immer hier bin. Muss ja eh gemacht werden, ne? Das ist... Also diese Story, dieser Zeitdruck, dieses... Man will ja auch irgendwo und dass Leute einen verarschen, weil es aber gut meint, ne? Ach, hier waren wir ja schon mal. Hier haben wir zum ersten Mal ja den Ingenieur getroffen. Betanke dein Hover. Ja, diese Raserei, die hat jetzt bestimmt schon einiges an Kraftstoff verbraucht.
Okay. Diese Tonnenfeuer, die hier überall sind, das ist so... Freeing you from restrictions, breaking barriers. Honima is Nivalis. Honima Enterprises. Ach, da drüben geht's ja nochmal weiter. Oh, da hab ich aber ganz schön zu laufen, du. Ja gut, komm, das machen wir jetzt. Das ist ja nicht das Problem. Und die kann derweil am Auto, was weiß ich nicht, aufs Auto aufpassen. Genau, das ist die Lieblingsbeschäftigung vieler Kinder. Auf das Auto aufpassen. Ja, ich hat derweil den Hund, also den Hover-Hund. Wir können zusammen das tolle Wartespiel spielen. Das tolle Wartespiel hat ja schon mal, kann man uns ja schon mal erklärt, wie das geht. Machen wir das mal so hier. Krass. Ich finde sowas richtig schön gemacht. Einfach toll. Nehmen wir mal was mit. Ich bin so gespannt, wenn wir Evelyn dann die Lochkarten bringen. Also, ob es jetzt die letzten Lochkarten sind. Oder an was sie sich denn so erinnert. So, haben wir das immer eingesammelt. Ein Glück, dass diese Lochkarten immer nur auf den Gehweg gefallen sind und nicht irgendwo ins Wasser. Oh, tauchen müssen. Echt Schwein gehabt. Ja, ich bin aber hier solche kleinen Logikfehlerchen, sei es mal verziehen, ne? Übrigens jetzt, wo wir ein Kind in der Wohnung dann haben, müssen wir auch Nahrungsmittel besorgen. Dieser Pizza, ja gut. Ich glaube, wenn man ein Kind damit... Das wäre natürlich auch was. Hey, hallo, ich habe einen Pizza-Lieferservice-Dienst. Die bringen jeden Tag eine zufällige Pizza. Ich glaube, ein Kind wäre damit sehr, sehr glücklich. Ich sehe gerade dieser Halbkreis. Was ist denn das? Gerade eben aufgefüllt. Moment. Also hier haben wir das alles abgegrast und jetzt geht's links rum. Hier lang. Sieht aus hier, als würden wir hier irgendeiner riesengroßen Raumstation von Star Wars lang fliegen. Und tanken muss ich ja auch. Kessel. Parkplatz. Da. Direkt voraus. Gibt nur den einen. Andy. Ich sammle erstmal was ein und dann gehen wir mal zu Andy. Moment, hier hinten ist eine Bar. Tiki Bar. Die sieht ja ganz fröhlich aus. Aber die hat wahrscheinlich zu. Wegen Corona. Oh, Andy ist weitergelaufen. Ach komm. Hey, Andy. Andy. Excuse me. I am not usually permitted to speak, but I need help. I'm really busy. It will only take a moment. Really busy. I have no one else to ask. No one else but the million people walking past as we speak? I need to stop talking to randos on the street. You do me more kindness by acknowledging me than anyone else has shown. Damn it. What do you want? A ride. I knew it. No way. I will pay you. I'm not a taxi. I know. Cloudpunk, right? I recognize your car.
You're a delivery driver, so deliver me. I deliver packages, not people. You're not a package. Actually, I am. Uh-huh. Listen, this has been lovely, but I have to... I am not lying. Look at my ID card. Here it is. Okay, it lists your owner. Weird. That doesn't make you a package, though. It makes me property. Ask your automata. Camus, can you check this ID? 1, 14, 4, 25, 4, 15, 12, 12. Property belonging to an android called Sarinam. Citizenship voluntarily revoked last month. If found, return to owner. I told you. Will you take me back to Sari? I'll pay you. You can't even get in trouble. It's not far. I guess. Get in then. Oh, blub, 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 blub. Oh, Mann, ich wollte ja noch... So, your property? Yes. And you want to go back to your owner? Don't slaves want to escape? I'm not a slave. Being the property of a rich android is my career, just like driving deliveries is yours. Okay, I get it. I do not get it. Yeah, actually, I don't get it either. Do you need help to run away? No. I love my work. Okay. How is being owned by someone else work? Supply and demand. It's economics. What do you supply? Sex. Oh no, how does that... Why... No, don't tell me. I am curious. Tell me. Damn it, I'm curious Wir too. haben ein Kind an Bord. I am only qualified to provide my services to smooth skins, but I offer a range of services. Smooth skins? It means androids with humanoid dermis, rubber, synthetic flesh, or plastic. You know, the androids that look a lot like humans, not the boxy ones. Right. And you... Many androids look back on the long period when they were used as sex dolls by humans as a shameful period. It was shameful. Yes, but some of the androids now have an interest in reversing the roles. They want to have sex with humans who behave. Okay, wir haben ein Kind an Bord, aber wir sprechen erstmal diese Thematik an. Gut, okay, Kind, es wird Zeit, dass du was lernst. Oder hör einfach weg. Weil das Kind mit seinem Speicherchip nimmt ja jedes Wort auf. Jedes und behält das. Oha. Then respond. Or rather, don't respond. Like sex dolls. Oh no, like for revenge? Not exactly. More like a, how would you say it? A kink. Ooh. I find this very interesting. Camus. Is it not interesting? It's weird. Sex is weird. Yes, I agree. Weird and interesting. It just seems so seedy. Sex work is work. I make people happy. I'm good at what I do. But does this android need to own you? Do you need to give up your personhood for them? That's what makes it real for my clients. Mhm. Besitz. Klingt irgendwie so falsch. Man muss doch nichts, mit dem man Sex hat, besitzen. Naja. If I didn't really give up my autonomy, it would just be a game. Maybe it would be okay if it was just a game. People are into roleplay, right? Aren't you putting yourself in danger by letting someone own you? I am, but I trust my clients. I have a question about the sex.
I can't believe we're talking about this. How do you do sex? Well, they want a sex doll, or something like a sex doll. So, a lot of the time, I just lie there. Didn't android sex dolls have more functions? Later models did, but the early ones just lay there. Sometimes they made noises. Fascinating. I'm not sure I can go through with this. Please, just leave me at the Vinculum Ascender. My owner will collect me from the spire. I don't know. Camus, I think maybe we should take Andy somewhere else. What do you think? I am not sure. Where could we take him? Midtown? At least he'd be safe there. Safe? With no money, no job, and no owner? Maybe it is better to leave him in Midtown. I don't think people should be able to stop being people and become things instead. Me neither. But it is what I want. Quiet, I need to think. Jetzt darf ich über die Zukunft einer Sexpuppe nachdenken. Liefer Andy bei seinem Besitzer ab, lass Andy in Midtown raus. Also... Ich weiß nicht, also verrückte Fetische wird es immer geben und er ist damit sehr glücklich, also komm, ich bin einfach an. Er ist damit glücklich, ob es nur er macht oder ein anderer, das tut hierbei nichts zur Sache. Ich bekomme meine Kohle dafür und wenn ich ihn letztendlich rauslasse, hat er keinen Job. Also, das hat er selbst auch gesagt, dass er diesen Job haben will. Ach, das arme Kind auf der Rücksitzbank, das tut mir gerade leid. Oh Mann. Ja, ist auch so eine Frage. Ich weiß nicht. Ist dieser Sex mit einem anderen? Ne, ich stelle die Frage lieber nicht in den Chat, lieber nicht. Ich habe nichts gefragt. Das nicht, das war nur ein verquerer Gedanke. Thank you for respecting my choice. I think you should reconsider. Here is your money. Goodbye. I can't believe he is an object. He seems so much like a person. I'm not so sure. Can I ask another question about the sex? Absolutely not. Haben wir hier noch was zum Einsammeln? Nein, hier haben wir alles abgegrast. In dem kompletten Stadtteil haben wir alles, ne? Ja. Okay, ich muss zurück. Kein Problem. Ich sollte Pascha auf jeden Fall abliefern, weil diese Situation sollte sie definitiv nicht am laufenden Band immer bekommen. Ich glaube, dafür ist sie wahrscheinlich zu gut. Ich denke, als Stiefelternteil ja wunderbar an. Ja, ich fahre Sexandroiden durch die Gegend, die letztendlich ihrem Sklavenmeister, ihrem Herrn letztendlich blind gehorchen müssen und so tun würden, als würde es ihnen Spaß machen. Das ist mein Job. Du sitzt das Ding permanent auf, ja.
Oh, die ist ja wirklich sehr, sehr klein. Okay. Vielleicht können wir ja Evelyn fragen, ob sie Nanny spielt. Stimmt, das wäre eigentlich... Fleischstadt zu deiner Wohnung. So, I don't really have much food right now. I'm not hungry. Is this your whole house? Yes, it's plenty big for me and Camus. How long can I stay here? I'll get some food when my shift finishes. In the meantime, there's some fruit and mochi in the fridge. The fridge? The thing that keeps the food cold? Oh yeah, I knew that. Just make yourself at home, but don't touch anything. Aber was nicht. You can watch the holo vids or whatever. When do I have to leave? Look, you don't have to leave. I won't send you away until there's somewhere you want to go. I don't want to go anywhere. Nowhere is home anymore. Then this is the best nowhere you have right now. I won't be long. Don't worry about me. I'll be fine. Okay then, I'll see you soon, Pashta. Rania, I know Huxley saved us. Good. He said we need to stick together, so we will. I'll see you when the sun comes up. Bye, Rania. Zweites Bett. Juhu, vielleicht sollten wir auch gleich mal danach schauen. Was hat denn Control jetzt? Driver 14FC, come in. I'm here. New job available. Okay, I'm ready. New job available. You already said that. Are you okay? I'm really not in the mood, Control. Can you just talk normally, please? It's been a long night. New nav point generated. Your voice sounds weird. I've had enough bad surprises for one night. What's going on? Please proceed to the nav point. No, everything is normal. Well, that's reassuring. Okay, I'm on my way. Rania out. Is Mr. Control okay? I don't think so, Camus. Let's go to the nav point. We have no other choice. Ich glaube nicht, dass es Mr. Control gut geht. Overmodell? Okay. Muss ich die Kleine wahrscheinlich doch bald wieder abgeben, ja? So nach dem Motto. Nice. Overmodell. Lampe, Spiegel. Holographisches Objekt. Ich kann die 3D-Modell von einem Hoch. That is awesome. Bonsai-Baum. I love this. Oh, Esszimmerstuhl. that's better. Jedes Foto, das ich will, hier reinstellen. Ich habe nur keins. Blöd. Für einen Hund, das ist viel zu klein für Camp. Okay, das ist nicht wirklich für Camp. Ein zweites Bett für einen Freund oder Besucher. Hoffentlich. Nehmen wir erstmal das Bett, bevor wir jetzt ein größeres zweites Bett holen. Seltsam, wie Fische im Wasser überleben können, wenn es vergiften würde. Ich schätze, sie haben sich angepasst. Ja. Ah. Holo-Anzeige. Ah, okay. Und da habe ich Overmodell ansehen. Ah, okay. Ja, das war das erste Auto. Das wurde ja leider geklaut. Leider. So, es wird ja langsam etwas wohnlich.
Ich weiß nicht, irgendwie... Ich glaube, also so wie Control drauf war, war er nicht er selbst. Und das stinkt einfach nach einer Falle. Das stinkt förmlich danach. Und ich weiß nicht, irgendwie habe ich die Vermutung, dass Evelyn hier wirklich ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist. Und ich muss noch 6 Lochkarten noch finden, damit Evelyn ihr komplettes Gedächtnis bekommt. Ich hoffe es zumindest. In only 4 hours. First class luxury the whole way. Astrea's Colony Tours. We'll take you so close to the stars you'll feel like one. Oh, warte mal hier. Gibt hier noch was, ja? Komme ich denn da hinten ran? Warte mal, das hole ich mir auch noch ab. E. Nein, zurück. Ja, die Musik sagt schon, irgendwas ist komisch. Ach, so komme ich drauf rum. Okay. Kann ich mir ja gleich mal zeigen, was das Pfeile sind, dass ich dort rumkomme. Beamter? Nein. Schon interessant, du kommst hier nur mit dem Flyer durch. Einem Flyer, der überall in der Stadt so auf dem Boden rumliegt. Sehr sicher. Hey, I think there are clear differences in intelligence between the Spire dwellers and those from the slums. Debate me. Me? No. Oh, why? Are you afraid? I'm Glimbo, and I'm the most skilled debater in the whole of Novalis. I am a verbal martial artist and cannot be defeated. Fine, you win. No, that's not good enough. I will find a subject you cannot resist debating with me. Men are clearly superior to women in strength as well as skill. All right. Nothing? Okay. The Eastern Peninsula is home to savages who eat their own children. I know I did. Delicious. Androids don't deserve their rights. They have no soul. Do you? Of course I do. We all do. All but those who were not born of other humans. That is why androids deserve no right. Ah, you see how I hook you on my snare? Now we're debating. Put forth your points and I shall defeat them. I have a job, and if I don't do it, they fire me, so I really don't have time to debate you. Then I win! Haha! You concede! Androids are not real people. Women are inferior to men. Savages from the East eat babies. Rich people from the Spire deserve their wealth. I win. Ja, das war ein sehr nettes Gespräch. Schön, dass du gewonnen hast. Einen wunderschönen Tag noch. Weg hier. Schnell weg hier. Sind ja nur kaputte hier. Das war ein Händler. Wie weit muss ich denn noch? Traffic in this sector is above safe limits. Please drive carefully. Carelessness costs profit. Und es regnet die ganze Zeit. Es regnet und hört nicht auf.
Sackgasse. Ja, wer baut denn auch hier so, ne? Da hinten. Und da hinten steht der Kellner, aber hier steht ein Essenwagen unbesetzt. Folge dem Nachtpunkt. Ich habe die Vermutung, ne, dass unser toller Hacker dahinter steht und sich da jetzt revanchieren möchte. Hier kommen wir noch hin. Also 1, 2, 3, 4. Das könnte sein. Sektor 8 da hinten auch noch. Bevor ich zu dem Punkt fliege, wäre ja ein bisschen blöd, versuche ich mal was rauszufinden, weil ich hatte Evelyn auch Informationen mir irgendwo helfen. Okay, ich fliege direkt drauf zu. Perfekt. Komisch, dieser Halbkreis da unten um die Map, immer so, keine Ahnung. Naja, sehr, sehr sportliche Art und Weise hier lang zu fahren. Das gibt's hier nicht. Moment, wie komme ich denn da rüber? Ich muss dort drüber nochmal parken, ne? So sieht das aus. Moment, ich mache das so, da sehe ich mehr. Und bedanke dann Hover. Ich fahre immer mit fast leerem Tank rum, ne? Weil halt eben leicht, oder? Hier ist es. So, ich hoffe mal, dass das eine Lochkarte ist. So sieht es auch aus. Da hinten leuchtet was türkis. Eine Lochkarte, juhu, jetzt nur noch 5 Stück. Schön mit Fernlicht den Leuten in die Bude reinleuchten. Ja. Bei denen nur 2 Parkplätze, ne? So, da waren es nur noch 4. Ich hoffe so sehr, dass Evelyn da irgendwie eine Hilfe ist. Ja, guck mal rum. Was Neues. Also ein N-Magazin. Gut, das hatten wir aber schon mal. So, Tankstelle. Oh, die haben wir auch gleich in der Nähe. Da muss ich rechts ist links. So, ja, rechts ist links. Ja, da muss ich so hier fliegen.
3... Nee, komm. Das war schon mal woanders günstiger. Das ist ja lustig. 2,27, bei der anderen war es 3,10. Komm, hier dann. Das andere, ich weiß nicht, hier. Super duper toller Sprit oder was? Fahre ich damit irgendwie die 8-fache Geschwindigkeit? Muss ich auch noch oft. Also die Spritpreise hier drin unterscheiden sich. Interessant. Ach komm, wir machen voll. Das ist so. Das war knapp. So, ich habe meinen Führerschein bei GTA gemacht. Hier ist immer ein Parkplatz. Aber selbst wenn ich die Entscheidung gehabt hätte, ne, ob ich die Kleine zu ihm bringe oder in Sicherheit, ich hätte genau so entschieden, wie das Spiel so aktuell jetzt vom Stand her ist. Also, da ist nichts, wo ich dem Spiel irgendwie sauer bin oder so, wo ich sage, ey, jetzt hätte ich aber anders gemacht. Natürlich hätte ich sehr gern die Entscheidungsgewalt irgendwo gehabt, aber in dem Bereich, also muss ich wirklich sagen, wer da anders entschieden hätte, ich glaube nicht, dass es da so viel gegeben hätte. Nein, gib nur den einen Parkplatz, sonst wäre ich nochmal zurückgelaufen, hätte umgeparkt. Manchmal gespannt wegen Evelyn. Das reizt mich wirklich sehr. Also es mag zwar sein, dass er der beste Hacker ist, aber wenn er Control hackt und man volle Bude mitkriegt, dass auch gehackt wird, ist vielleicht doch nicht so eine voll die Kunst. Volle Kunst wäre es so gewesen, dass Control von sich aus das so bestimmt hätte. Aber ich denke mal, das Spiel ist auch für Spieler gemacht, die noch etwas jünger sind, die da darauf vielleicht ein bisschen mit der Nase gestoßen werden müssen. Jetzt richtig, ja? Ja, ich war auch richtig. Juhu. Wie, ich komme nur... Ich muss den Parkplatz dort nutzen.
ein bisschen durch die Leute durchrennen. Wenn es möglich ist, sollte man das auch nutzen. Ein bisschen. Schon wieder 3 Stunden. Ja? Das Spiel, das fesselt wirklich. Okay, war keine Lochkarte. Schade, aber okay. Nee, zum Auto will ich ja. Was hat der hier eigentlich im Angebot? Hey, nice to meet you, lady. What do you need? Hilfe. Gyosa. Kaugummi 15 Limes. Nö, jetzt gerade nichts. Yeah, I'll come back. You hear? Wir kommen alle zurück, ja. Um sicher zu sein, dass die Preise irgendwann mal fallen. 15. Von den Kaugummi 15. Nicht 0,15. 15 an sich. Maus hier. Geht ein bisschen zügiger. Das ging ja fix. Hier ist aber sonst nicht allzu viel, ne? Hier haben wir nochmal einen Parkplatz, aber das ist irgendwas. Na, kommen wir nicht. Weil ich mich mit der Maus immer noch umgucken will und dabei aus Versehen das Fahrzeug steuere. Die Steuerung hier ist noch ein bisschen Rennt mir auch noch. Ach komm mit. In welcher Stadt oder welchen Stadtbezirk ich hier noch ein bisschen ein paar Karten einsammeln kann. Ich will nicht so schnell in diese womögliche Falle da reintreten.
Dort haben wir noch 2. Jawohl. Und ach, hier auch. Okay, hier ist definitiv noch ein bisschen was. Dann machen wir das auch gleich. Sieht aus. So, und dann kann ich mal gucken. Hier waren wir noch gar nicht. Solo-Fail? Jawoll. Nur noch eine. Nur noch eine brauchen wir. Und dann mache ich auch wirklich erstmal zu Evelyn. Und helfe ihr damit. Weil ich weiß nicht, wie sehr sich hier die Geschichten untereinander wirklich da beeinflussen. Gehen wir in die Ego-Perspektive. Geil, einfach geil. Drüben gibt es aber auch Parkplätze. Geht bestimmt schneller darüber zu fahren als wieder. Das will ich weg haben, das ist besser. So. Da. Okay. Gott, jetzt hab ich total verranzt hier. Es wäre natürlich jetzt übelst brutal, wenn jetzt dann Evelyn sagt, danke für die 20 Karten. Nochmal 20. Wir hatten das Spiel ja schon. Ey, das sieht gut aus. Backt hier gerade einer rum? Hallo, hallo, war da jemand? War jemand da? Komischen daraus, wenn ich diese komischen Eingänge dort verwende. Ups, das wollte ich nicht. Was bin ich denn jetzt hier überhaupt? So werden wir diese... Hä? Die sind wo unter mir, hä? So sieht das aus. Solutions offers the best in camera-defined subdermal face obfuscation technology. Janice, get your business face on. Hallo. Hallo. Ich stehe mal so ein bisschen am Abgrund hier. Also das Beste, was ich finde an so einem Spiel ist, du stirbst nicht. Du stirbst hier nicht und das finde ich super und das ist schön. Sterben in einem Spiel macht keinen Spaß. Hat nie Spaß gemacht. Und was hast du heute gemacht? Ja, ich bin heute sehr auf dem Spiel gestorben. Oh, es hat Spaß gemacht. Sehr, sehr toll. Sehr schön. Sehr empfehlenswert.
sollst du auch mal probieren. Ich glaube, das wäre jetzt auch eine Idee. Wenn ich erstmal nur mit dem Auto ranfliege und schaue. Oh, hier ist was über mir. Und schaue, ob das dort noch eine Lochkarte ist. So wie hier zum Beispiel, ne? Dort liegt es ja, dort sehen wir es ja. Das sieht aus wie Plastikteile. Wenn ich da jetzt nochmal irgendwo ranfliege und Lochkarten sehe, dann weiß ich definitiv, dass Evelyn mehr Karten, also mehr Lochkarten braucht, ja. Oha, oha, oha. Dort liegt noch eine Lochkarte. Dort liegt noch eine Lochkarte. Lochkarte. Ja, die will dann nochmal 20 haben, so sieht das dann aus. Ich sehe das schon. Also es wird doch nicht so einfach, wie ich gehofft habe. Schade. Sehr, 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 sehr schade. Ich mache das jetzt so. Ich werde jetzt mal direkt da dorthin fahren, wo Control mich ja haben möchte. Und werde dann einfach mal schauen, was passiert. Oder Feierabend. Ich mag selbst keine Cliffhanger und möchte doch meinen Zuschauern auch nicht antun. Die weicht nicht aus, ne? Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ey, das mit Huxley ist echt scheiße gelaufen. Oh. Ich hoffe nur, dass die da... Ja gut, wenn er... manchmal stehen bleiben hier da vorne hinten drauf. Ich gebe das erstmal Evelyn ab. Fertig. Zu Evelyn die Karten abgeben. Denen müsste dabei noch zu Hause sein. Ja. Weg da!
Vorgehensweise hier. Ups. Danke, das wird zum Glück nicht schon wieder. Wäre auch ein bisschen schlimm. Die will weitere Karten haben. Ich weiß es ja schon. Es ist... Ja, gleich mal sagen, dass sie sich derweil oben am Fahrstag kümmern kann. I have more of the cards. Maybe enough? Everything is becoming clearer. Is that good? I feel incredible pain. I'm sorry, Evelyn. What do you remember? Dr. Zizic and I had an argument. She said I should forget what happened. Put it behind me and move on. I wanted to die. Do you remember what it was that made you feel like you couldn't go on? At the periphery, I met someone. Someone I cared very deeply for. Did something happen to them? Yes, they fell in love. With who? With me. So what was the problem? I cared for them deeply, but I could not love them. You shouldn't feel guilty about that. You do not understand. I could not love them, no matter how much I wanted to. I am not built to feel it. I see. But if you cared for them, then that's... It is not the same as loving them. What I felt was like... It was like being able to taste, but not swallow. Being able to see the sun, but not feel its warmth on my face. I was walking towards a deep, blue, infinite sea. But the tide was rolling out, and no matter how fast I ran, there was always sand beneath my feet. All I wanted to do was swim, but for me, there was only an endless shore. I still don't get it. Some androids can't love, and yet still they feel whole. Some can, and they can feel everything. For me, it is much worse. I can feel the hole inside me where love should be, and I can feel that it is not there. Do you remember anything else about the periphery? About Dr. Zizic? I remember little. I struggle to picture their face. But I remember that I was the one that posted the punch card under your door. The first one. Why? I asked Dr. Zizic to change my core programming, to forbid me from searching for the lost memories. I knew you traveled through the city. You might find them. You might help me recover my memories. So you lied to me. Do you understand why? Do you? No, but I want to. Naja, das war mal klar, dass das noch nicht fertig ist, aber ich weiß nicht. Das müssen wir ja mal so sehen, ne? Erstes Mal die Thematik Evelyn. Sie hat mit Dr. Zizic irgendwie so einen Streit gehabt und letztendlich hat das vielleicht auch irgendwo seinen Grund und seine Ursache, warum sie jetzt da keine Erinnerung hat. Also vielleicht ist es auch ganz gut so. Und wenn wir weiterhin noch wenn wir noch weitere Informationen für sie so gesehen bekommen, dann wird ja wieder alles so sein wie zu dem Zeitpunkt, als sie mit sich selbst sehr stark im Unreinen war und suizidale Gedanken hatte. Und das könnte sein, dass wir dann durch Evelyn verlieren. Jetzt noch weiter an der Thematik. Wenn
Sie ist ein Android. Wenn eine Programmierung eines Androiden so weit geht, dass ein Android Liebe empfinden kann, sich wahrhaftig für etwas begeistern kann und auch in sich etwas fühlt und etwas spürt und nicht bloß eine reine Maschine ist, dann sollte man vielleicht auch mal so sehen, was ist, wenn diese Programmierung nicht hundertprozentig ist und damit eine Liebe in dem Sinne nicht möglich ist, aber, wie soll ich sagen, in das eine Art in eine Richtung Autismus dann schon fast geht. Wenn man jetzt als Person betrachtet, wenn jetzt ein Mensch nicht komplett ist, wenn ein Mensch in dem Sinne, wenn ihm da vielleicht auch noch ein bisschen was fehlt und er mitkriegt, was ihm fehlt, aber es natürlich dadurch auch nicht bekommt, wie sie es gerade ja eben beschrieben hat. Ne, das ist, wenn man sich zu irgendetwas Mühe gibt, aber es auch nicht hinkriegt. Also Liebe kann man nicht einfach so wollen und sagen, ja, ich will diese Person jetzt lieben. Das geht nicht. Jeder kann das ja sicherlich nachvollziehen, was ich jetzt damit sagen will. Und das ist etwas, was ich in diesem Spiel wirklich gut finde. Diese unheimlich vielen verschiedenen Charaktere. Das, was jetzt hier wirklich diese Menschen jetzt in dem Sinne hier alle ausmacht und mit sich bringt. Ich glaube, dieses Thema Mensch oder Android, das verschwimmt hier immer mehr und mehr ineinander. Und ich glaube, das wird auch eine Thematik sein, die uns, also beziehungsweise auf uns irgendwann mal drauf zukommt, wenn wir eine KI so weit entwickelt haben, dass sie selbst lernt, sich selbst weiterentwickelt, ein Ich entwickelt, ein Bewusstsein hat, was nicht nur programmiert ist, was sich selbst entwickelt hat. Weil, wenn etwas denkt, ob nur mechanisch oder organisch, dann denkt es und es ist. Gut, ich glaube, hier waren wir schon mal. There's a terminal next to a beacon. It looks like the one we used to talk to Cora? Yes, there's nothing else here. We are getting a message from Control again, text only. It says to fly close to the ruined transmitter beacon. All right, let's go. Achso, ich soll da runter. Okay, also ich muss hier fahren. Ich weiß aber, mal ganz ehrlich, was jetzt auch eine Möglichkeit wäre, kann Cora hacken? Hey, wie kommen wir denn da rüber? Ah, fliege nah an die alte Überwachung. Fliegen. Na, dafür brauchen wir ja was. Ich lande da auch noch. Gut, okay, finde den Fehler gefunden. Fehler wird behoben.
am not as I once was. You again. Did you pretend to be Control? I am patches on upgrades, systems on systems, mechanical, computer, and human. And yet, you can't just answer my question. I took on the guise of another to bring you here. You stole his voice. He has no voice. He is a shell. Don't say that about him. Deep down, you know how empty he is. I felt the pain of your android passing. He was lost. Then he found me. You're mad. I have no time for this. Huxley says he wishes you well. Screw you. I'm leaving. Stop calling on me. I would have your answer to my question before you leave. What answer? I am bifurcated light. Consciousness through a prism. I must know what the future holds for this place and for those who follow me. You're a mad old AI with no purpose. This may be true. I still must know. You came to this city from outside. You understand here and also there. You know the city and the not city. If you say so. So answer my question, and think carefully on your answer, as it will have repercussions. Ooh. Is Nivalis a city overcome by monsters? What? I repeat, is Nivalis a city overcome by monsters? Overcome with monsters? No, Cora. Nivalis is the monster. I can't detect a signal anymore. Good. We're done with crazy people. Cora said, did you say the wrong thing? I don't care anymore, Camus. Let's get out of here. Okay, also war meine letzte Vermutung doch die richtige. Dass Cora gehackt hat. So, hier haben wir eigentlich alles abgegrast, ne? Midtown, okay, jetzt beides Midtown. Oh, Control. Hey, kid, you there? Are you the real Control or the annoying fake one? What do you mean? Nothing. What you got for me? I need to ask you to take a passenger again. So, you're the annoying real Control. You know we're not a taxi service, right? I know. But this one will be worth it. Very rich client. Needs to get somewhere without the paparazzi getting a sniff. Someone famous? I think so. But even I don't know who it is. Sending an nav point. One more thing, Rania. Yeah? If it's a cute pop star, get me an autograph? Don't push your luck. Ey, das können wir von Control machen. Der hat so viel für uns getan. Ey, das könnte man echt von Control machen. Wenn es ein Autogramm tragen müsste. Gut, da jetzt aber wir mehr oder weniger wissen, dass jetzt wieder einigermaßen alles hier in Ordnung ist. Soweit Nivalis Dinge halt, die überhaupt in Ordnung sind und nicht gerade irgendwie Menschen von herunterfallenden Trümmerteilen zerquetscht werden. Ja, würde ich sagen, machen wir jetzt hier so langsam aber sicher Feierabend. Hole ein Passagier wieder zurück hier. Komm, ich will bloß noch landen und fertig, dann hat sich's erstmal. Aber ich will schon mal in der Nähe dort sein, wo es hingeht. Hey, 3,5 Stunden. Und immer
immer wirst du hier angerempelt. Das ist doch... Was soll denn das hier? Dort hinter soll ich. Ah, okay, komm, ganz hinter fliegen, Parkplatz suchen und dann ist... nach vorne. Ja, kann man hier schön Wettrennen fahren. Und irgendwie bin ich aber auch nicht gewillt, diesen verdächtigen Gegenstand nach Corpsec zu geben. Richtig vertraue ich nämlich Corpsec nicht. Ich hab gehabt, ich krieg's immer und dann wieder durch. So. Passagier, ja, gefunden. Schön. Und es gibt nur einen Parkplatz. War ja klar. Hier ziemlich voll nach Parkplatz. Ja, Metro Hub Mirror 2. Okay. Ja, dann machen wir jetzt hier an der Stelle Feierabend. So. Denke ich mal, das passt ja eigentlich ganz gut erstmal rein. Dann holen wir da noch den Passagierbahn mit bei der nächsten Runde ab. Machen wir das so, ja. Okay. Gut. Ja, dann würde ich jetzt hier den Stream beenden und dann gehen wir nämlich gleich in das Hörspielübung, was ich ja auch noch vorbereitet hatte.